Ellarku namaskaram. Hi. First, I want to just start by thanking Abhilash, m.r.narayanakurup ഒരു മെമ്മറിയിൽ എന്നെ ആലോചിച്ച് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം മെയിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് റിയലി ദേ വോണ്ട് ടു ഇൻവൈറ്റ് മീ. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ ഗിവിങ് മീ ദിസ് ഓണർ ബിക്കോസ് അവരൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് തിങ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം ടുഗെദർ വി ഓ ഇറ്റ് to the contribution of all these people. So thank you so much to the college, to m.r.narayanakurup's family, to all of you for having brought me here. നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് I would just like to spend 10-15 seconds in silence thinking of all those people who have contributed in the fight for justice. നാളെ ഗാന്ധി ജയന്തിയാണ്. In spite of however complicated these human beings are, ഇവരൊക്കെ നമ്മളുടെ ഫ്രീഡം, നമ്മളുടെ ഇക്വാലിറ്റിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. സോ ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് ഗാന്ധിജി, ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് നാരായണകുറുപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് ഹു സ്പീക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇനിക്വിറ്റി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറേ ഉണ്ടാവും. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് യു ടു ടേക്ക് 10-15 seconds, ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദീസ് പീപ്പിൾ. ഇന്നത്തെ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് ടോപ്പിക് ഈസ് അബൌട്ട് വളരെ ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ കോൺവെർസേഷൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ്. 7 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിലാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആണ് ഇവിടെ നാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മളൊരു ചർച്ചപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന കഥകളില്ല. യു ഗോൺ ടു ഹിയർ മൈ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറി ഇൻ ദിസ് ജേർണി. Okay, some of it is going to get very it's just a very personal observation as a person who has enjoyed being in cinema, and I hope to continue enjoying being in cinema and making opportunities for anybody who wants to be in this. I'm going to be talking about the experiences I as a woman have faced and what I'm doing about it, what other women around me are doing about it in the industry, and most importantly, as students who are going to come into the film industry and into other workspaces, what all of you should and can do about it. അപ്പോൾ മിക്കവരും പ്രിൻസിപ്പൽ സർ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ഈസ് അബൌട്ട് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ സിനിമ. പക്ഷേ ഞാൻ കുറേ മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഐ ഫീൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആൻഡ് റെപ്ലിക്കബിൾ ടു ദോസ് പ്ലേസസ്, ടു ദോസ് വർക്ക് പ്ലേസസ് ഓൾസോ. ആൻഡ് സോ ഐ ഹോപ്പ് this will be very useful for anybody, whether you're interested in cinema or not. Tomorrow സിനിമ കാണുന്നതുകൊണ്ടും പിന്നെ സിനിമയിലെ വരുന്ന ആൾക്കാരും പിന്നെ മറ്റ് മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എം ഷുവർ ദീസ് ആർ തിങ്സ് വിച്ച് വിൽ മാറ്റർ ടു യു. സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ വെരി പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറി. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് എൻ്റെ ഫാമിലി കുറിച്ച് എവിടെയും സംസാരിക്കാറില്ല. ഞാൻ ആക്ച്വലി പിറന്ന് വളർന്നത് ഈസ് എ വെരി ലിബറൽ ഫാമിലി. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരുമ്പോൾ എൻ്റെയും എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ഐ നെവർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ബീങ് ബോയ്, വാട്ട് ബീങ് ഗേൾ വാസ്. I used to wear what my brother used to wear. He never wore what I wear, unfortunately. But so this is how I grew up. If my brother did horse riding, njanum horse riding padichittundu. So there was absolutely no understanding of this difference between boy and girl. Adyam pravesham, I think when I realized I was a female, was around my 11th or 12th grade. ഇപ്പോൾ ആ സമയത്തിലാണ്, ആ ഘട്ടകാലത്തിലാണ്. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ്. ഞാൻ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, വെരി പെറ്റൈറ്റ്. അത്ര ഒരു ഐ വാസ് നോട്ട് വെരി ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ഓൾ. സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഐ മേ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ 6 foot and all that, but actually I was very small. So it was I think civil day or whatever. I was wearing a tight t-shirt. അപ്പോൾ there was a male teacher. It's a very painful memory, but I will still share it. Because it was at the same time a very confidence giving memory. And I'm very proud for being my parents' children that way. So there was a male teacher who looked at my t-shirt literally on my chest, and I was not even grown up, and he stared at me for about 1 minute until I actually started feeling very uncomfortable. And then he said, "You cannot wear a tight t-shirt." He pointed at my chest and said that, "And get your mother tomorrow." So what happened is that it was the first time I realized I had a female body. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒരു ഫീമെയിൽ ബോഡിന് ഉണ്ടാവുന്ന
ഒരു തോന്നലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So I went back home and I was feeling very uncomfortable, almost very invaded. And I started crying and I told Amma what happened because I did not even know this was a problem. Yeah. So I went and told Amma what happened, and my Amma, being what she was, she wore the same t-shirt, came next day to college after the school was over, and she went and said to this particular teacher, dare you speak to my daughter about this again? And athiriye speed la enna kinetic hondala kondu poyadanu. And that was the first time my mother reinstated this, that there is nothing which you cannot do, which you cannot wear, which you cannot represent, or what you cannot do, what you can do. Inna njan vannappo oru teacher parnu, oh, you have been traveling alone. As an army kid, from very first film of mine, I have traveled alone. And I think I completely owe it to my parents for that. And I'm saying this story not to like just share a personal memory, but I'm saying that when I entered into cinema, this is my history. ഞാൻ വളരെ നല്ല പഠിച്ച് വായിച്ച് I had already finished my MBA. I was just 20 when I finished my MBA, but I was already exposed to a lot of privilege and a lot of sense of equality and sense of worth. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികൾ പോലെ ഞാൻ ഒരു വലിയ നടിയാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആശയം വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്നും വന്നില്ല. I was a dancer, I was a theatre actor, and I was very happy doing that. Cinema accidentally happened to me. And അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് I am trying to share what I experienced as an actor working in cinema. Yeah. And ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന മുമ്പ് I must tell you, I worked with some of the most fascinating directors, fascinating actors, fascinating storytellers, writers. അങ്ങനത്തെ കുറേ I have like amazing memories. So what I'm going to be sharing about is a general understanding of things which made me stay away from cinema. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, തെക്കൻ തള്ള കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ സിനിമയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത്. But I took a 7-8 year break, and there is a reason for that. And I'm going to tell you about that. I'm not trying to invalidate and say that cinema industry il nammal joli cheyan pattilla angane onnilla. Adu maatrilla idu pariyana mumba I also want to tell you that this is my understanding as an actor. Idu ee cinema meghalayil oru 30-40 professions undu. Like from cinematography to light to messile work joli cheyna aalkare varikkum. There are all kinds of people who work. So I'm not talking about their experience, a very personal experience as an actor. Yeah. I don't know how many people can see the slide, but ആദ്യത്തെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ men are more competent and more important. സിനിമയിൽ വരുന്ന മുമ്പ് I was working in GE Capital. Cinematic, if I had grown, like for instance, ഒരു നടിയായിട്ട് മാറിയാൽ you're on the top of the hierarchy. Yeah. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റു മേഖലയിൽ നമ്മൾ പോയി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ദ CEO, nobody will say the male CEO is more important than the female CEO. ഉണ്ടാവാം, സാധ്യതയുണ്ട്, but a CEO is a CEO. But when you are on a film set as a female actor, you're always made to feel, ഇത് ആരും പറയൂല നേരിട്ട്, but you made to feel that the man is more competent. Woman is here because fame comes accidentally, ഒരു ചെറിയ short period of time, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് മാറും, then you exit, and then you're a successful actor who basically has no job, who gets get married and then goes on with her life. This is a general perception. You may think that this has changed today, but honestly when women come into the industry, they think that I have only next 7-10 years to work, and that is deeply problematic. One, because if I want to continue in working in films, നമ്മുടെ constitution according to the constitution നമുക്ക് freedom to work ന്റെ ഒരു opportunity ഉണ്ട്. So this idea that you cannot work is silly. അത് മാത്രമല്ല, as an actor you have stories of all age groups. ഞാൻ മരിക്കുന്ന വരെയും till I'm in the deathbed I can actually act. So there is absolutely no requirement of an age limit. So this idea that you're not contributing constantly in spite of the fact that you're actually working very hard, doing the same number of shifts, doing the same amount of work as the man, and the fact that if you want to do more you can't, is an extremely debilitating feeling, because after some time you'll be like, okay, national award getti, state award getti, ellam getti, pinne where, what is the progress? Because the economics never works in your favor. So that is the first thing that I have observed, and it is still unfortunately persistent. Hope it changes with some of our things that we bring in. ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ചൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയാം. മിക്കവരും ആൾക്കാർ പറയും, ഓ, മെയിൽ ആക്ടേഴ്സ് ആർ മോർ ബാങ്കബിൾ, their films run.
but there is also prejudice in this entire idea of economy. For instance, let's just take numbers, okay? Film making is a loss making enterprise. Ellarkku njan parayam, this is not just in Malayalam. ലോകത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മൾ 100 സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയാൽ it's only 10% of the films which make money, which means 90% of the films are flops or just about cover money. You make movies because you want to tell a story. The smartness is if you can make sure you make money within the budget, at least you don't lose money. Which means if 90% of the films are doing badly or just about recovering, then what is the reason of giving only male stories prominence? Then we should make all kinds of stories, because economically anyway it's a loss making enterprise. Now out of the 10% of the films which do well, maybe about 1%, ഒരു 6-7 പടങ്ങളാണ് ഫീമെയിൽ ലെഡ് സ്റ്റോറീസ് ഓർ ഡൈവേഴ്സ് സ്റ്റോറീസ്. ആ 6-7 പടങ്ങളിലെ മിക്കവരും 3 to 4 films not only break even, they also earn money. Okay, they may not be 100 crores, but they still make money, which means 60% of the women-led stories are still making money. So the question therefore is, what is this idea of a bankable male star? It was a very interesting conversation. Anushka Sharma, oru Bollywood nadi undu, I'm sure a lot of people will know. When she was doing Band Baja Bharat, this was an interview after that, she was cast opposite Ranveer Singh. Ranveer Singh na ആദ്യത്തെ പടമായിരുന്നു. So in an interview she said, ഇതിനു മുമ്പ് ഓൾറെഡി ഞാൻ 3 സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം റബ്നെ ബനാതി ജോഡി വാസ് എ ഹ്യൂജ് ഹിറ്റ് വിത്ത് ഷാറുഖ് ഖാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നത്. രൺവീർ സിംഗിന് ഇത് ആദ്യത്തെ പടമാണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫിംഗേഴ്സ് ഓൺ രൺവീർ സിംഗ്, ദിസ് ടു സേ ഹൗ ദ സിസ്റ്റം വർക്ക്സ്. പക്ഷേ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ സ്വീറ്റ് റൂം കിട്ടുന്നത് രൺവീർ സിംഗിനെയാണ്, സാധാരണ റൂം കിട്ടുന്നത് Anushka Sharma. So this, there is this inherent differentiation of making to say that you are a lesser person. And that really makes you feel if you're not going to grow anymore, especially for a hard ranking professional like me, I'm corporate level, I can become a CEO, I can become XYZ. So why should I continue earning less, doing lesser, achieving lesser, and feeling lesser, more importantly? The second thing is, you should enjoy playing subservient roles. Our stories are never said. Nammala kadhagal aarum pariyanilla. It is not because, as I said, not because it's not doing box office numbers, but because the prime character has to be the male character. And I feel like that's deeply problematic, because after some time, how long do you do the same kind of roles, right? What is the repercussion of all this? Is the idea that you as a female are dispensable on set. ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരു നടിയായിട്ടാണ്, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഐ സീ വാട്ട് ഐ ഹാവ് റെഡ് ഇൻ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, നമ്മളുടെ WCCയിൽ ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ഒരു 7-8 ട്രേഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ്. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് റെക്കോർഡഡ് അബൌട്ട് 30 ട്രേഡ്സ് അക്രോസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് നമ്മളിത് ആലോചിക്കാം, ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഐ എം സേയിങ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പലി ബിക്കോസ് നമ്മൾ മീഡിയ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് SITയും നമ്മൾ സെക്ഷുവൽ ഹരാസ്മെൻറ്റും അതൊക്കെയാണ്. ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ റെപ്പർകഷൻ ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് യു ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡിസ്പെൻസിബിൾ. ആൻഡ് ദീസ് ടോയ്ലറ്റ്സ്, വെയർ യു സ്റ്റേ, ഹൗ യു ആർ ട്രീറ്റഡ്, വെയർ യു ഗോ, നമ്മളൊരു സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കൺസെൻറ്റ് എടുക്കാം, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് യു ആർ ലൈക്ക് ഡിസ്പെൻസിബിൾ. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല സെറ്റിൽ. You are made to feel that. So your ability to negotiate your right also becomes lesser. And if I have felt this as a main lead actor who's well educated, who knows how to articulate, just think of a person who is there on a set, ഒരു മെസ്സിൻ്റെ ആൾക്കാരായിട്ട് ആലോചിച്ചു. I am actually thinking that it's not just an issue of women. Actually, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന സ്റ്റഡി, ഹേമ കമ്മിറ്റി സ്റ്റഡി, is just about issues of women in cinema. പക്ഷേ if we actually started looking at all the issues of the men, I'm sure these power struggles exist there also. So why is it that such a creatively progressive industry, not just Malayalam, but all other film industries, why is it that it should actually have this differentiation and this extreme power? Because ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസിൽ നമ്മൾ പവർ ഹൈറാർക്കി ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാലല്ലേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. So that is something which has really bothered me. The last thing which you will see in figures is that women are നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് socially, culturally we are known as women to gossip and talk a lot. പക്ഷേ സിനിമയുടെ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ we are the ones who speak the least.
And നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ ഓഫ് ദ സെറ്റ് വി ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി പ്രോബ്ലം മേക്കേഴ്സ്. ഐ ഗിവ് യു മൈ ഓൺ പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾ. തമിഴ് സിനിമ ഞാൻ ഒരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ മിരുഗം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇപ്പോൾ വരിക്കും എനിക്ക് ആ സിനിമ ചെയ്യുന്ന വരിക്കും ഐ വാസ് നോട്ട് റിയലി ഹാവിങ് എനി ഓഫൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് സച്ച് ഓൺ സെറ്റ്. പക്ഷേ മിരുഗം സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ മിരുഗം സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദർ വാസ് ദ ഡയറക്ടർ സ്ലാപ്ഡ് മീ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എവറിബഡി. ആ സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. And if you search all the media reports, it will say I slapped the director. And nobody questions as to why would I complain about it to the association if I had slapped him. So this is one is the misinformation that when a woman talks about her issue, then the issue is actually with the woman. It's not with the issue at all. Of course, the person got a ban for 6 months. Adu shariyano shariyilla adu vera karyana. But after that I really stopped getting films in Tamil. And it is an actual thing which happened. There is no way to record it. Till then I was getting quite a few, and it's also ironical that I won a state award for that film. Because he said that he slapped me because I was not acting properly. Sthiramaya oru sambhavam. But then if I was not acting properly, why slap after the end of the film? So nobody asks these questions. If you ask, there is no space to address these questions. ഇത് വെറും ഫീമെയിൽ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല, നമ്മളുടെ കൂടെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് വി ആർ ഫാർ മോർ വൾണറബിൾ, ബിക്കോസ് വി ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡിസ്പെൻസിബിൾ. വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ മലയാളം സിനിമ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പുതിയ നമ്മളുടെ കുറേ നടന്മാരൊക്കെ ദേ ഹാവ് ബീൻ ബാൻഡ്. And that is not a good practice for for any of the creative industry, because at the end there has to be a resolution process, or a grievance resolution process, and or absence under. And I have always felt, at least at the age of 27, when I took a break to go and study abroad in New York University, I was just thinking, idu ende experience maatrayano allengil is this a systemic thing? I used to always think it's my problem. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ 77 ആവുമ്പോൾ they were production managers and all started ഭയങ്കര പ്രായമായി, you're very old now, you're not capable of doing anything. So I was also in my head saying, oh, this is over, my shelf life is over. ഇനി ഞാൻ സിനിമയുടെ മാറി നിന്നാൽ, in spite of all the efforts you do to build a brand, become popular, do 60-70 films, earn awards, this is what in my mental makeup also. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, I was like, what I have to do in life next. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് it's not, I regret it. I loved my education in public in NYU, and if not for this, probably I would have not experienced that. But adinna apparathu, did I have, I would have not thought of it if that was not determined to me. So was this experience something which is just personal or systemic? Idinte oru understanding enakku mumbu undarnilla. So let's quickly understand what's equity and justice. വളരെ ഒരു വലിയ വാക്കുകളാണ്. So I'm just going to say this, that anything very simple language, can we lead an impartial life? When I see you, when I see him, when I see anybody, can I see it with a sense of impartiality, especially in a workplace? And that's how I very simply define equity and justice. So let's see what the research reveals. Okay, there is, fortunately, after the Me Too movement, നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആകെ റിസർച്ച് നടക്കില്ല, നമ്മൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ ഡേറ്റ. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദ ഇഷ്യൂ ഇസ്, ഹൗ കൻ യു പ്രൊവൈഡ് എ റെസൊല്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? So this is a research which has been done by Ormax. Ormax ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്, along with Film Companion, നിങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും അറിയില്ല. But they have done this, and they have, apart from studying about 9,000 films over 47 years, in the last 3-4 years they are doing a far more detailed study of 5 to 6 different industries. Adil Malayalam kude undu. If you look at it from an actor's perspective, female actors on an average today have only been mentioned 10 times in a plot. 10 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ഫീമെയിലുടെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും on an average. Chila cinemagal which are romantic films and all, you'll see that the female's name is coming more often, compared to men who are mentioned at least 30 times in the same film. Women are mostly missing in the areas of production, direction, cinematography, other technical areas. Malayalam cinema 0% ആയിരുന്നു 2022 in key technical areas. In 2023 it's gone to 4 percentage points. Please understand, 4 percentage points in parnal, it's about 3-4 people
Yeah, that's the number of female technicians we see on set. In terms of understanding how equitable content making is, adinu oru trailer time test nundu. So if you look at that, a woman speaks in a trailer, one woman, when she speaks for a second, a man speaks for 2.7 seconds. So that is the disparity within a trailer itself, which is a short form digestion. 2023 our research prakaram, if you think that we have become very progressive, we're seeing very forward looking series, yes, series do better than films, but as of 2023, according to the same study, portrayal of women's lives have become less complex. Korea gender stereotypes both for men and women have increased, and diversity in content has actually come down. So please don't think this is some kind of pandatha issue onnu illa, ippozhum relevant ayulla nammulla kadhakalinte prashnaanu adu. If you look at how males and females are introduced currently in today's current cinema, mostly women are looked at as beautiful young girl, daughter of so and so, heartbroken, stage dancer, not so good looking, compared to men who are honest employees, aspiring somebody, established scientist, secret wing of Indian Army, famous professor. And I am not just talking about male lead and female lead, I am also talking about supporting characters. Yeah? And that's how the gender stereotyping also has been increasing. നമ്മൾ സിനിമ എടുത്ത് പേര് പറയാൻ ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് എ സെൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ. Research of 4,000 Wikipedia pages of Hindi films in the last 50 years have revealed that as a police officer, we only see women 10% of the time versus men 90%, which is reinserting the fact that they're seen as the strong, brash people. And as a teacher, probably 50-50. And different things. നമ്മൾ തന്നെ അറിയാം, നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് എത്രത്തോളം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ഓഫ് മൂവി പോസ്റ്റേഴ്സിൽ യു വിൽ പ്രൊമിനൻ്റ്ലി സീ ആക്ട്രസസ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ട്രസസ് ബീങ് ഫീച്ചേർഡ്. വൈ? Simply because it makes money. And so it really, now I hope you understand that there is actual prejudice in the way we look at and work within our culture, within our work culture. My next question, the next immediate question you'll ask me is, why is this important to me? I'm sitting here, why is this important to me? I want to tell about a few studies which is outside of cinema, which is trying to show how positive female assertion helps the entire community, okay, not just women. There was, I don't know if you are aware about JPAL, Jamal Abdul Poverty Action Lab, where the Nobel laureate Esther Duflo had done this research in Birbaum in Jharkhand, I think. And there they had seen that when there is a female sarpanch in the village for 10 years, parents' aspiration for the daughters' aspiration for themselves, educational attainment for girls, and likeness to marry after 18 has increased. Similarly, in an urban setting, when rural women are getting BPO, outsourcing jobs, parents' investments in daughters, the likeliness to marry after 18 and the likeliness of the daughters wanting a job has also improved. And if you're thinking that this is not relevant in a space where I'm seeing a lot of girls as much as boys, then trust me, the minute you reach 25-26, the very real question, if you saw the recent labor survey, it says that female employment has increased in India. That's only increased for women who are working as in the position of maids or like, you know, part-time jobs. But mikkevarum for full-time jobs, we literally see women employment coming down big time because job roles and family roles start conflicting with each other. It's also important because ഈ കൊറിയ ആൾക്കാർ പറയും ഈ സിനിമ നമ്മൾ കാണുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ്, ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഇമ്പാക്ട് ഇൻ സൊസൈറ്റി. ദറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബുൾഷിറ്റ്. ഐ വിഷ് ദേ ഡിഡ് സം സ്റ്റഡീസ്. പഴശ്ശിരാജ കണ്ടിട്ട് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ആർച്ചറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ഡിഡ് വെരി ഗുഡ് ജോബ് വിത്ത് ആർച്ചറി. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ഹങ്കർ ഗെയിംസ്, supposedly 105% increase in female archery happened and also about 50% in male archery. Similar reports have been reported for Dangal. Dangal ഒരു അമീർ ഖാൻ്റെ പടമായിരുന്നു on wrestling.
And studies have proved, at least internationally, it has proved that movies affect hobbies, sense of identity, and your relationship. It affects who does the household chore in the house, who gets praise for it. There was an implicit association test which is done by Harvard. It was created first in Harvard. And that is basically a test. Nammalde belief system enganeyanu inherently, nammalku arinitto allengil arinillangilum, how is it enforced within us? And that said that about 40 million people had, in a gender science IIT, implicit association test, found that women are more strongly associated with liberal arts and men more strongly with science. So this is extremely important, because please understand your location as a human being, what you do, how you're seen, and your gender bias pretty much determines what you will end up doing in your life. I mean, I am like a living example of that. Gender bias is as much a male issue as much a woman issue. Adyam Parnal, I think like the idea of the fact that in today's time, in an educated society, in an educational institution, that we are talking about gender bias itself is problematic. Exclusion, gender exclusion, whether it's female or any other gender, race, sexism, casteism, according to me, are irritating, unethical, unwanted things. They are inhuman. And as people who feel, who have empathy, I don't think it's a deep flaw in our culture, and we should not be in any which way part of it or mute to it and create, which stops it from becoming a naturally diverse space. Adu matra illade, from a purely society's perspective, we would all love to live in a safe space. Small aggregations and aggressions and power parities end up showing up how heinous crimes, it leads to heinous crime, whether it's happened in RG car or whatever. It is because the privilege that the guy thinks that he can come in and rape a girl at that point of time in the night comes from a very deeply rooted feeling and understanding that you can actually have the privilege of doing that. Actually, if you look at the Hema committee report specifically, with what happens with junior artists, 35 vayasukapram avaru joli cheyam pattilla. They are not given food to eat. If you do not say yes to a guy in terms of sleeping around with him, then you are given only like half your salary or quarter your salary or maybe no salary. Inganatha, these microaggressions come from a place in understanding of power. It doesn't come because, oh, I want to sexually harass you. Because you believe that you can harass me, whether it is sexual or non-sexual, it's from there. It's that systemic idea that you can do this is where it comes from. Most importantly, I am married to like an amazing guy who is nothing like what I have seen in cinema. And stereotyping men not only dishonors them and robs them also of a healthy workspace. Nammalipo WCC we started making this cinema code of conduct. 80% of our recommendations are gender agnostic. No, Parnal? It doesn't matter whether you're a man or a woman or somebody else, you will benefit from this. If you sign a contract, you'll also benefit. If you have a toilet in the set, anybody will benefit. There are like supporting actors who are men also, who are old, who come for one day shoot and go back. Avarkum adu labikkum. So it's not that it only benefits women, it also benefits men. There are only about 20% of recommendations which actually bridge the gap between this gender diversity. So what should be done? I don't know how many of you, I'm going to quickly pass through this because our understanding of WCC is what you see in cinema, what you see in media. This is what I have been doing since the time WCC started. And Nambalde vision, Verimbaru, Hema committee report, it's basically to change and make this place an equal place where everybody can come and work. And everybody has an equal opportunity. Pinne ningalde kazhivu aayittu ningal evdekkilum munnottu poyal adu vera karyam. But at least in terms of a platform, it should be something which has equal access. Some of the quick things, I'm not going to get into details, but I'm definitely, because idinte kore misunderstanding as to who WCC is, what they do, kore misunderstanding in the media it is. So there are 3, 4, 5, 6 functions that we do. One is to listen, where we basically are a credible support platform that women can reach out to be heard. So apart nammalde membership matram oru 30 പേര് ഉണ്ടാവും.
But adinde apparathu over the last 5-6 years, we've actually had a lot of women reach out to us on emails, both who are working in cinema and outside. So we become like a, it's just a place where you can be heard. Ende kude Mirigamla nadanna sambhavam po aaru undarnilla. There was no support system where we could go and speak. So that was one thing. The second thing is speak, which is hold campaigns, festivals, workshops. Idinte kore sambhavam ningal nokittunde, whether Chalachitra Academy le reema cheyda karyam allengil many other things, but some of the things get unnoticed. Like for instance, we have done an online campaign on cyber harassment. So anganatha there is a lot of ways in which we make sure people speak up and kind of address issues which they may not even know is an issue. Also a support mechanism, creating a she space which provides access to professional, legal and counseling support. Idu nammal ippirkku ettitilla, but this is something which has been an aspiration for all of us, which we can give to women. We do it on a very piecemeal basis, but anganathe or structured reethile nammal cheyidilla. Mikkavarum ipo ee SIT le vanna aalkarum pettana ee Me Too le vannappo aalkarum avarkum pettana oru legal advice vendiyappo we act like a sounding board, but it is as an outsider, not as an active participant. We give a hand holding support. Idu nammal manasilakiyade 2017 le nammala kuda ulla aalude incident nadanappo we realized how important it is to have someone who can just tell you that, hey, what do I do? Apart from that, build, license and grow. We've been working with government, Korea ningal kaanatha Korea media ille kaanatha Korea sambhavam, which is like working with associations. Of course, ende association, actors association to kuda athriyum constructive illengilum we have been working a lot with government, with associations, with very kind of people to try, and a lot of non-governmental organizations and even the media to kind of understand and improve the understanding of what gender is. And I'm so proud, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ 7 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ജെൻഡർ ഡിസ്കോഴ്സും ഇക്വാലിറ്റീനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കോഴ്സും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിനിമ is not happening anywhere in the country, and I'm so proud of that, thanks to all of us. This is a small thing that I have been doing. I had seen this scroll report which said that women's participation in cinema, in Instagram, is only 20% in India. In rest of the world it's 80%. And upon anike thoniyadu, and the reasoning that was given, it's not scroll, sorry, it was some other web portal which said that women have no stories to say. That's why in India they don't work. Working population കുറവായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ അത്രയും ആൾക്കാർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വരുന്നില്ല. I found that to be such a silly thing, because women are the foremost storytellers in the house. നമ്മൾ കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്തിലേருந்து like till the time of മരണത്തെ വരെയും women are the ones who are actually telling stories. So whether you don't have to work to tell a story, whether it's a man or a woman or anybody else. So this is a little initiative that is just in the making, where we're saying that if you want to change the storytellers' stories, if you want to change the view of the world, then you have to change the stories and change the storytellers. What you can do, most importantly, don't bite your tongue. Choose to speak up, because idu cinema le nadakana karyam maatrilla. If you avoid and ignore microaggressions, you at some point of time are going to suffer because of that, and it will also affect perhaps the choices you make. Spread phylogeny, not misogyny, especially for my brothers. There's no reason to hate women. You can love them. Perhaps you can spend that. I'm at priya.ci@gmail.com. Whoever wants to be part of the change, please feel free to email me. Only serious people interested.